Hi all, today's topic of discussion is colloids. We'll be dealing with the classification, preparation and purification of different types of colloids. So you can see some pictures here. All of these are examples of different types of colloidal systems. You can see paint, smoke, gemstone, wood polish, cheese, bread, jelly, clouds, milk and cake. These are all different types of colloidal systems. We have seen different types of colloidal systems, and now the one doubt should be arised, like what actually is a colloid. Okay, so actually a colloid falls in between a true solution and suspension. The properties are in between a true solution and a suspension. We know what a true solution is, right? Sodium chloride solution or sugar solution that is completely miscible and it's clear, and that's a true solution. And a precipitate, for example a muddy water, is a suspension. Colloid comes in between these true solution and suspension. Okay, so the size, we normally take the particle size as the important parameter. Okay, so for a true solution the particle size will be less than 1 nanometer. Okay, for a colloid it is 1 to 100 nanometers, and for a suspension or a precipitate it is more than 100 nanometers. And appearance, we know that salt water or sugar dissolved in water, they are clear, right? And a colloidal system will be cloudy and suspension will be also cloudy. And separation methods, unlike if you are passing the true solution into a filter paper, it will not separate. നമുക്ക് particle വേറെ ആയിട്ടും liquid വേറെ ആയിട്ടും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. So it doesn't separate. Under normal conditions it doesn't separate, and colloid also under normal conditions it doesn't separate, and suspension it separates or settles very easily. Okay, and what about this filterability? Passes through filter paper, for both solution and colloids, but the particles do not pass through filter paper in the case of suspension. Okay, particles will be retained on the filter paper and clear liquid will be obtained. An effective beam of light can pass through in the case of a solution, and the colloid scatters light, and നമുക്കറിയാം ഒരു important property ആണ് Tyndall effect എന്നുള്ളത്, that you are going to see in the next sessions. Okay, and so in the case of a suspension light cannot pass through. Example, salt solution is the best example, or sugar solution we can say, and we have seen a number of colloidal systems in the previous slide. The simplest example we can take is starch dissolved in water. Okay, and the example of a suspension is muddy water. So we need a definition. A colloidal solution is a heterogeneous system consisting of two phases. There are two phases. One is dispersed phase, and the other is the dispersion medium. Okay, the dispersed phase is the actual colloidal particles, and the size we have already seen, that is between 1 to 100 nanometers. And the solvent used is called the dispersion medium. And we have to see different types of classification of colloids. The first one is based on the nature of dispersed phase and the dispersion medium. Okay, first one is gas in liquid. The dispersed phase is gas that is dissolved in liquid. It's called foam or froth. We know that soap foam or whipped cream is the example. Second is gas in a solid. Okay, food items like cake, bread, okay, they come under this category. Okay, gas and solid, that's called solid form. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ cushion ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോം അല്ലേ, റബ്ബർ ഫോം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിലാണ് വരുന്നത്? സോളിഡ് ഫോം എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക. And the third one is liquid in gas. That's called liquid aerosol. The example is mist, fog and cloud. Okay, clouds namakkariyallo, water droplets aanu. Okay, so it's technically it's a colloid and its name is liquid aerosol. Fourth one is liquid in liquid. That's called emulsion. നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു emulsion എന്ന് പറയുന്നത് milk ആണ്. അതുപോലെ cod liver oil, creams ഒക്കെ they come under the category of an emulsion. Then liquid in solid is called a gel. Cheese, jam, jellies, okay, അതുപോലെ wood polish, all of them come under the category of a gel. And sixth one is solid dissolved in gas. That's called solid aerosol. The example is smoke, dust, etc.
And seventh one is solid and liquid, that's called a sol. Okay, starch dispersed in water, adupole gold particles in water, paint is another good example of a sol, solid dispersed in a liquid. And the eighth one is solid and solid, that's called a solid sol. And the best example is gemstone, gems or colored glasses, etc. Second classification is based on the affinity between two phases. Okay, the affinity between the dispersed phase and the dispersion medium. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റം നോൺ ആസ് സോൾ. സോൾ എന്തായിരുന്നു? സോളിഡ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ലിക്വിഡിനാണ് നമ്മൾ സോൾ എന്ന് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. There are two types, lyophilic and lyophobic. Okay, philic and phobic, you know the meaning of philic and phobic. Philic means loving. Okay, lyophilic, like what does that mean? That solvent loving. And lyophobic is solvent hating, we can say. Okay, so in the case of let's see the properties of lyophilic salts. Greater affinity between the dispersed phase and dispersion medium, therefore definitely it will be very stable. അല്ലെ, affinity dispersed phase and medium തമ്മിൽ affinity കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ stability കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. Okay, it's stable and it can easily be prepared by warming. Okay, preparation is very easy. They are reversible. Okay, then particles are heavily solvated, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് stable ആവുന്നതും. And if you add a small amount of electrolyte, നമ്മൾ for example coagulant എന്ന് പറയാം, നമ്മൾ കുറച്ച് electrolyte add ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, still that will be stable, അത് coagulate ചെയ്യില്ല. Okay, and it has lower surface tension than the medium and viscosity will be greater than the medium. For example, starch, gelatin, protein, etc. dissolved in water. Okay, this is an example of a lyophilic salt. And now lyophobic salt. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതിന്റെ ലയോഫിലിക് സോൾട്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ entirely opposite ആണ് the characteristics of lyophobic salts വരാം. Very little affinity between the dispersed phase and dispersion medium. These are less stable. Their methods of preparation is very much difficult. They are irreversible. The particles are poorly solvated, and addition of a very small amount of electrolyte causes coagulation or precipitation. And the surface tension is similar to the medium. Namukkariyam lower surface tension stabilizing factor aanu, but here the surface tension is similar to that of the medium, and viscosity is also similar to that of the medium. Dispersed phase and dispersion mediathinte surface tension and viscosity, there is no much change. Example, gold sol is there, ferric hydroxide salt, arsenic AS2O3 salt, etc. in water. Okay, ഇവരൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ disperse ചെയ്താൽ you will be getting a lyophobic salt. And the third one is macromolecular, multimolecular and associated colloids. അടുത്തൊരു category of classification ആണ് macromolecular, multimolecular and associated colloids. First നമുക്ക് നോക്കാം multimolecular colloids. Here the colloidal particles will be very small particles. Okay, small particles ആയിരിക്കും, and they will be aggregated to give a colloidal dimension. Normally ഒരു true solution നമുക്കറിയാം less than 1 nanometer ആണ് true solution എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, they became clusters. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് aggregates ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 1 to 100 nanometer സൈസിലെ കൊളോയിഡൽ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, മൾട്ടിമോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് മൾട്ടി. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദി അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ്. ഓക്കെ, അവരുടെയൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സൈസ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1 nanometer, ആൻഡ് വെൻ ദേ അഗ്രിഗേറ്റ് അവരുടെ സൈസ് എന്തായിട്ട് മാറും, ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ടു ദ കൊളോയിഡൽ റേഞ്ച്. എക്സാമ്പിൾ, സോൾട്സ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സൾഫർ. Okay, gold dispersed in water, അതുപോലെ sulfur dispersed in water is an example of a multimolecular colloid. And molecular masses are not very high. വലിയ ഒരു high molecular mass ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. And these are held together by weak van der Waals forces. Second one is the macromolecular colloids. Macro means നമുക്കറിയാം bigger size ആണ് macro എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Macromolecules are polymers are called. മറ്റൊരു പേരാണ് പോളിമേഴ്സിന്റെ macromolecules എന്നുള്ളത്. So they are molecules of larger size. ഇവിടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ one individual molecule will be in the colloidal dimension. Okay, for example, ഒരു റബ്ബറിന് ഒരു മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ it will be very too long. Okay, അപ്പോൾ ആ ഒരൊറ്റ റബ്ബർ മോളിക്യൂൾ മതി എന്തിനെ, അത് തന്നെ ഒരു കൊളോയിഡൽ ഡയമെൻഷനകത്ത് വരും. Okay, so they have very high molecular masses. Due to the long chain, the van der Waals force of holding them are comparatively stronger. Okay, and next one is the associated colloid.
Okay, normal solution le avarendalla avaru colloid alla, but in the case of higher concentrated solutions, concentration nammal kooti kanja, for example soap solution, soap dissolved in water, കുറച്ച് amount soap dissolved in water എന്ന് പറയുന്നത്, that's not a colloid. But if you keep on dissolving soap into the water, micelles are formed. അല്ലെ, micelles നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം hydrophilic and hydrophobic end ഉണ്ട്, and it will look like this. അല്ലെ, polar and it has a polar head and non-polar tail എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇതാണ് ഒരു micelle structure എന്ന് പറയുന്നത്, and this is called an associated colloid. The best example is a soap solution. Okay, their molecular masses are generally high. Okay, these are about the classification of colloids. Now let's move on to the second topic of today, that is the preparation of salts. First one is the preparation of lyophilic salts, and these are very easily prepared. Therefore, just by shaking the dispersed phase and dispersion medium, you will get the lyophilic salts. Okay, and now preparation of lyophobic salt, and lyophobic salts are otherwise known as extrinsic colloids, and lyophilic salts are otherwise known as intrinsic colloids. Please note that two terms, intrinsic and extrinsic. In the case of the preparation of lyophobic salts, special methods are required, and these special methods are subdivided into condensation methods and dispersion methods. Okay, condensation method, നമ്മുടെ പേരും തന്നെ അറിയാം, എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി ആർ കണ്ടൻസിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഗ്രിഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി ആർ മേക്കിംഗ് ആൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ കൊളോയിഡൽ ഡയമെൻഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് കണ്ടൻസേഷൻ മെത്തേഡിൽ നോർമലി നടക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, so condensation method ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് chemical methods എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ first example is the double decomposition. Here AS2S3 sol ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, arsenium sulfide sol ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, that is prepared by the mixing of the AS2O3 and hydrogen sulfide. Second one is hydrolysis. നമ്മൾ പറയുന്നു different types of salts ഉണ്ടാക്കേണ്ട different steps, അതിലുള്ള chemical reaction വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ നെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Hydrolysis means we know that എന്താണ്, addition of water ആണ് normally, it leads to hydrolysis. So ferric hydroxide salt is a red color, and it's prepared by the hydrolysis of ferric chloride solution. Okay, ferric chloride like water add ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ hydrolysis നടത്തുന്നു, and you are getting ferric hydroxide salt. And golden salt ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി gold salt, and you can see a picture here, a small container having a violet color liquid. To your surprise, it's a solution of gold. Okay, so the gold solution is not always yellow, it appears in a lot of colors, pink, purple, etc. And this particular salt is called purple of gaseous. Okay, that's a salt of gold. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, by the method of reduction. ഉള്ള chemical process ആണ് നമ്മൾ adopt ചെയ്യുന്നത്. Okay, AuCl3 എന്ന് പറയുന്നത് gold has +3 oxidation state, right? ഒരു Cl -1 ആണല്ലോ, so gold has +3 oxidation state in the case of AuCl3, and in the pure metallic state the oxidation state is 0. So reduction has taken place. Reducing agent ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് stannous chloride ആണ്, and that is converting into SnCl4, stannic. Okay, and fourth one, sulfur salt ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി we are adopting a method of oxidation. Okay, we are oxidizing H2S into H2O. Hydrogen kuda sulfur ആയിരുന്നു, that is converted to H2O. Okay, ഇവിടെ oxidation ആണ് process, അതിന് side product ആയിട്ട് we are getting a sulfur salt. Okay, these are the chemical methods employed. And now physical methods. First one simple ആണ്, physical method പറഞ്ഞാൽ first നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, solvent exchange തന്നെയാണ്. Okay, sulfur and phosphorus in the aqueous salts ഉണ്ടാക്കാനാണ് mainly നമ്മൾ ഈ method use ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താ വെച്ചാൽ normally they are dissolved in alcohol. Okay, they are soluble in alcohol, then they are insoluble in water. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, first you are preparing a saturated alcoholic solution of sulfur or phosphorus, and we are pouring this one into a large excess of hot water, and after that the alcohol gets evaporated. Alcohols നിൽക്കില്ലല്ലോ, അവരെന്ത് ചെയ്യും, normal room temperature തന്നെ they will be evaporating, and so it gets evaporated,
and the resultant solution എന്തായിരിക്കും? That will be a sol of sulfur or phosphorus in water. Okay, that's a method of solvent exchange. And the second physical method is the change in the physical state. Normally, aqueous solution of sulfur or mercury is prepared in this way. First you are producing the vapors of these elements, sulfur and mercury, and then vapors condense we are passing it through cold water so that they condense to give a salt. Okay, and we are adding some sort of stabilizer. Same colloidal state maintain to remain in the colloidal state, we are adding some sort of a stabilizer. So only these two are the physical methods, and we have seen 4 types in the case of chemical methods. And the second category, condensation method, nammal paranju cherudu endu cheyunu aggregate cheyidittu bigger particles of colloidal dimension undakkunna method aanu commonly nammal endu paranjathu condensation method ennu paranjathu. And dispersion method is just opposite to that. Okay, ivide endu cheyunu oru big block of particle edukunu and you are breaking down into colloidal dimension, small pieces aayittu maattunu which are in the colloidal dimension. Idana the idea of dispersion methods. First one is the mechanical dispersion. Okay, many materials can be converted into colloidal dimension by using a colloidal mill. Mechanical dispersion നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റപ്പിനാണ് colloidal mill എന്ന് പറയാം, colloid mill എന്ന് പറയാം. Okay, normally mill നമുക്കറിയാം, നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ അരി പൊടിക്കാനൊക്കെയാണ് മില്ല് പോകുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 സ്റ്റീൽ ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 2 സ്റ്റീൽ ഡിസ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇതിനിടയിലുള്ള ഈ ഡിസ്കിനിടയിലുള്ള ഈ സ്പേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് എന്താണോ കൊളോയിഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ്, ഡിസ്പേർഷൻ മീഡിയം ആൻഡ് എ സ്റ്റെബിലൈസർ. വി ആർ പുട്ടിംഗ് ഓൾ ദീസ് 3 ഹിയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 2 ഡിസ്ക് ആണ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ റൊട്ടേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ബിഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് നമ്മളവിടെ വെച്ചത് ഇറ്റ് വിൽ ബി broken down into fine particles of colloidal dimension. Okay, the best example is Indian ink. നമ്മുടെ മഷിക്കുപ്പിയിലുള്ള മഷിയില്ലേ, അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലാംപ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലാക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പാസ് ത്രൂ എ കൊളോയിഡൽ മിൽ. എന്തൊക്കെ? ലാംപ് ബ്ലാക്ക് is the dispersed phase, dispersion medium is water, and the stabilizer used is gum arabic. Okay, all these 3 are ground well inside a colloidal mill to give Indian ink. Second example is the electrodispersion. Second method is the electrodispersion. It's named as the Bredick's arc method. Okay, ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി ഗോൾഡ് മെറ്റൽസിന്റെ സോൾസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് ഗോൾഡ്, സിൽവർ, പ്ലാറ്റിനം, കോപ്പർ എക്സെട്ര ഇൻ വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏതാണോ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, കൊളോയിഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, ആ മെറ്റലിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് എടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഗോൾഡ് സോൾ, ഇറ്റ്സ് എ ഗോൾഡ് ഇലക്ട്രോഡ്. 2 ഗോൾഡിന്റെ റോഡ്സ് എടുത്തു, അത് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് വെച്ചു, അതിനകത്ത് ചാർജ് കൊടുത്തു ആൻഡ് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഇസ് ജനറേറ്റഡ്, ആൻ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹൈ ഹീറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ആ ഹൈ ഹീറ്റിൽ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഗെറ്റ്സ് വേപ്പറൈസ്ഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇന്റൻസ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് വേപ്പറൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, ഡിസ്പേർഷൻ മീഡിയം ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഐസ് ബാത്ത് ആണ് ഇവിടെ. സോ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കണ്ടൻസ്ഡ് instantaneously and we are getting gold soul. Okay, hope you got it. ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് സെറ്റപ്പിൽ. എന്തൊക്കെയുള്ള ഒരു ഐസ് ബാത്ത് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഡിസ്പേർഷൻ മീഡിയം ഉണ്ട് ആൻഡ് വി ആർ ആഡിങ് ട്രേസസ് ഓഫ് ആൽക്കലി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ KOH ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഡിസ്പേർഷൻ മീഡിയം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ആണ് ആൻഡ് വിത്ത് ട്രേസസ് ഓഫ് KOH. ഓക്കെ, വി ആർ ഇൻസേർട്ടിംഗ് 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ്. ഏതിൻ്റെതാണോ നമുക്ക് സോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് electric arc is produced. Okay, upon the in that intense heat some amount of the substance gets evaporated and it gets condensed instantaneously to get the soap. And the last method in which comes under dispersion methods is the peptization. Peptization is the process of bringing a freshly prepared substance into a colloidal state.
So you are converting a precipitate into a colloid here. Okay, this is usually done by adding a small quantity of a peptizing agent. Normally it will be an electrolyte and we call it here as a peptizing agent. For example, we want to prepare a red salt of ferric hydroxide. We have the precipitate of ferric hydroxide with us. Okay, ferric hydroxide precipitate nammada kayilundu, and we want to convert this precipitate into ferric hydroxide into the colloid of ferric hydroxide. Okay, for that we are taking the peptizing agent ferric chloride, FeCl3. You know the charge separation, Fe3 plus and Cl minus, right? And when in the presence of Fe3 plus, some FeOH thrice particles will be adsorbed on Fe3 plus. Okay, ഇവിടെ നടക്കുന്നത് Fe3 plus ന്റെ പെരിഫറിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, FeOH thrice molecules get adsorbed. എല്ലാവരും അല്ല, a number of FeOH thrice particles. Okay, so that എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ positively charged ആയിട്ടുള്ള Fe3 plus ഉണ്ട്, some particles get absorbed here. അതുപോലെ തന്നെ another Fe3 plus ൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, there are some മറ്റൊരു number of FeOH thrice ഉണ്ട്. And this is the case here. And you know that due to repulsion, positive charges, similar charges, they can't stay together. So due to repulsion, they will go far apart. Okay, so that we have segregated. Actually, a big lump of precipitate we have cut into different pieces. Okay, we can imagine like that. And this is the process of peptization. And another example is, we want to convert the precipitate of silver chloride into silver chloride salt. For that, we are taking a peptizing agent of silver nitrate. Silver nitrate separates as Ag plus and NO3 minus. And see, we have here, like in the case of this FeOH thrice example, on Ag plus this silver chloride particles get adsorbed and this AgCl sol is obtained. And the last part of this today's discussion is the purification of salts. Two methods are employed here, and the first one is the dialysis. Dialysis is the process of removing soluble impurities from colloidal system by allowing them to diffuse through a porous membrane. Okay, ഇവിടെ ഇതാണ് idea. A porous membrane എന്ന് പറയുന്നത്, that is permeable only to the impurities and water ആണ്. It is impermeable to the colloidal systems. Okay, so നോക്കുക, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ membrane എന്ന് പറയുന്നത്, and this red colored one is the colloidal molecules. ഇത് colloid ആണ്, and the green ones are impurities. Okay, after some time നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ distilled water ആണ്, and we are changing the water continuously. Okay, and in the case of dialysis, what happens is, നമ്മൾ പറഞ്ഞു semi permeable membrane, that is permeable to the impurities. Impurities എന്ത് ചെയ്യുന്നു, from here these green color impurities are going out of this bag. Okay, നമ്മൾ ഒരു parchment bag അല്ലെങ്കിൽ cellophane ബാഗിലാണ് എടുക്കുക, അതാണ് porous membrane ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. And as time passes, the impurities are going out of the system through diffusion. Diffusion on the process, and we are getting inside the bag. We can see there is only the colloid particles. Okay, this is the idea of, this is the principle of dialysis. And there is an advanced version that's called electrodialysis. Okay, that's called electrodialysis. And here, in the case of normal dialysis, the difference is we are placing two electrodes here. Okay, we are placing two electrodes here. For example, let it be the colloid. Okay, red color one colloid ആണ്, and ഇവിടെ green color impurities കാണിച്ചില്ലേ. Now I can show it as green as positive ions. Okay, ഇവിടെ positive ion impurities ഒരൊറ്റ type മാത്രമല്ല, രണ്ട് ചാർജിൽ ഉള്ളതും ഉണ്ടാവും. Normally അവിടെയുള്ള electrolyte ആണ് impurities ആയിട്ട് വരിക. So positive ions ഉണ്ട്, and there are negative ions too. Okay, as impurities there are positive ions and negative ions. Now നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത്, ഈ ഇലക്ട്രോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്താൽ we know that negative ions will easily get attracted to the positive electrode. അല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ this diffusion becomes very easy. And like the same,
എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആളൊക്കെ എന്ത് പോവും, നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കാണ് പോവുക. സോ ദാറ്റ് ദ സെപ്പറേഷൻ ബിക്കംസ് ഈസി ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡയാലിസിസ്. And the second one is the ultrafiltration. നമുക്ക് നോർമൽ ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് അറിയാം അല്ലെ. വി യൂസ് എ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചായ അരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അരിപ്പ്, അതൊരു ഫിൽട്രേഷൻ ആണ്. ചായയുടെ പൊടി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതെന്ത് ചെയ്യും, അത് മുകളിൽ നിൽക്കും, ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് വേണ്ട ലിക്വിഡ് മാത്രം താഴോട്ട് വരും. അതുപോലെ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവിംഗ് സൊല്യൂബിൾ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം എ കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റം ബൈ അലോയിങ് ദം ടു ഡിഫ്യൂസ് ത്രൂ ആൻ അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, ഡയാലിസിസിന്റെ കേസിൽ ഡിഫ്യൂസ് ത്രൂ എന്തായിരുന്നു, സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ ആണ്. അതേ അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ the ultra filter retains only the colloidal particles. For example, ഇവിടെ ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉണ്ട്. ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ കൊളോയിഡ്സ് ഇത് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ബ്ലാക്കിലുള്ളത്, ആൻഡ് റെഡിലുള്ളത് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ ലിക്വിഡും ഉണ്ട്, പ്ലസ് വാട്ടർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയം എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ഫിൽറ്ററിൽ അതിൽ പോർസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിന്റെ ഇടയിൽ പോർസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് അതിന്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ impurities ions will be too small in size, and the dispersed, for example water ആണെങ്കിൽ they will easily pass through. Okay, water and impurities will easily pass through it, and only the colloid particles will be retained in the filter paper. Okay, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്രഷ്ലി എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് dispersion medium freshly ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ you'll get the salt. So here we conclude. Thank you.